Hello everyone, welcome back to the channel. Ajir video to bahut besi important hobo goi ase kiono yate ami 100 se uporot ami aji idioms and phrases discuss koribo goi asu. Yate almost 140 to 150 questions ase. Iman ibur idioms jibur PYQs were analyze korar pisot sobose common jibur idioms exam wat amar repeat hoi thoka dekha pao. Henuka dhornor idioms e apnalokor majole aji loi anisu. Aru yare PDF kole itu buliye নহয় আজিলৈকে যিমানটা 100 above আমাৰ PDF লগতে হেকৰ মোমেন্ট লৈকে ৰিভিজনৰ PDF বোৰ আপোনালোকে পাই যাব with answers and explanations এই সকলোবোৰ আপোনালোকে পাই যাব জাস্ট আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিলে হল তলত যিটো আপোনাৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো থাকে তাতে আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰি সকলোবোৰ ডিটেইলছ কেনেকৈ ল'ব লাগিব PDF বোৰ তাতে গম পাই যাব So, আমি এতিয়া বেছি টাইম ওয়েস্ট নকৰো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটি লৈকে যাও কিয়নো আমাৰ ঢেৰ সাৰা কোৱেশ্চন আজি আমি এটা সেশনতে কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছো সো হেখলৈকে চাই থাকিব ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটি হৈছে what does at the spur of the moment mean so at the spur of the moment মানে হৈছে suddenly and spontaneously so যিটো idiom at the spur of the moment ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে আমি কিবা এটা বস্তু ইমিডিয়েটলি কৰাটো উইদাউট প্ৰায়ৰ প্ল্যানিং অৰ প্ৰিপাৰেচন মানে আমি কব পাৰো ইম্পালসিভ ডিসিশন যিবোৰ নেকি আমি সাডেন ইমোশন অথবা থটৰ কাৰণে আমি লৈ লও ন কিছুমান ইম্পালসিভ ডিসিশন হেতুকে বুজাই এই ইডিয়মটোৱে ফৰ এক্সাম্পল আমি কব পাৰো we decided to go on a trip at the spur of the moment itu eta example hobo at the spur of the moment it use kori ami eta sentence bonalu je ami trip to jabole mane suddenly decide korilu henuka dhoroner kotha so suddenly jegat amar idiom to use kora gol at the spur of the moment next the idiom all in all is best defined as so here the correct answer hobo option B considering everything on the whole so all in all to use kora hoy eta situation summarize koribole after considering all aspects yar meaning to hoise overall othoba hokolubur accountot luatwe next if something is also sorry number dur mo example to kobo pahari golo so example bro moi diri jam tetia apnalogor ki hobo besi easy hobo monot hobole all in all the event was a great success. So, eto eta example hobo all in all idiom to use kori. Next we say if something is in apple pie order it is so apple pie order meaning to hoise in perfect order. এই ইডিয়মটোৰ মিনিংটো হৈছে কিবা এটা বস্তু বহুত যদি আমি প্ৰপাৰলি সিস্টেমেটিক্যালি নিটলি যদি অৰেঞ্জ কৰি থওঁ হেতুকে বুজাবলৈ ইউজ কৰা যায় সো এতিয়া বলক আকৌ আমি এটা এক্সাম্পল লওঁ her room is always kept in apple pie order so itu eta example hobo a idiomor her room is always kept in apple pie order mane tai room to hoday neat and clean systematically rakhe next question di sabo seeing someone at close quarters means seeing them at close quarters mane hoise from a short distance away close examination so your meaning to hoise kiba eta bostu usoror pora observe kora othoba experience kora jitut niki detailed examination allow koribo so etia bolok ako ami example to likhu the scientist studied insects at close quarters ঠিক আছে at close quarters it use kori etu eta example next we say an above board deal is one that is so here the correct answer hobo option B honest straightforward and legal so above board mane hoise something jitu niki openly honestly eku deception nothokake jitu kora jay hetu ke bujaise so example hobo
sorry dekhat bahut beya hol the business transaction was completely above board. Itu eta example hobo. Next, as fit as a fiddle refers to someone who is, so here correct answer hobo option C, strong and healthy. এই ইডিয়ামটোৰ মানে হৈছে এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি যাৰ নেকি ফিজিক্যাল হেলথটো সব বহুত ভাল হৈ আছে। সো এতিয়া বলক এক্সাম্পলটো দেখো, after regular exercise he feels as fit as a fiddle. ঠিক আছে, এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰে এক্সাম্পল। নেক্সট হৈছে if you are at a loose end you are, so ইয়াৰে এতিয়া কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশ্যন A, unoccupied, idle or having nothing to do. ইয়াৰ মিনিংটো হৈ গ'ল ফ্ৰী টাইম থকা আৰু কি কৰিব লাগে একো নাজানা। ঠিক আছে, সো ইয়াৰে এতিয়া বলক এক্সাম্পলটো লিখো, I was, sorry বেছি ওচৰ হৈ গ'ল, I was at a loose end during the holidays. Holidays যে আমি বহুত বেকাৰ থাকো নহয়, যেতিয়া নেকি আমাৰ বহুত ফ্ৰী টাইম আছে কিন্তু আমি নাজানো কি কৰিব লাগে, সো এটোকে বুজাবলৈ এই ইডিয়ামটো ইউজ কৰা যায়। নেক্সট হৈছে being at loggerheads with someone means, so ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন D, in conflict or strongly disagreeing. So ইয়াৰ ইডিয়ামটোৰ মিনিং হৈছে দুগৰাকী ব্যক্তি যেতিয়া নেকি সিৰিয়াছ ডিসএগ্ৰিমেন্ট অথবা কনফ্লিক্টত থাকে। সো বলক লিখো এতিয়া, the two brothers are at loggerheads over property issues. সো এইটো প্ৰবলেম বহুত কমনলি দেখা যায় ন, যে দুটা ভাই ককাৰ মাজত প্ৰপাৰ্টি কাৰণে যে বহুত ডিসএগ্ৰিমেন্টস হয়। সো হেনকা ধৰণৰ ডিসএগ্ৰিমেন্টটো বুজাবলৈ এট লগাৰহেডছ এই ইডিয়ামটো ইউজ কৰা যায়। নেক্সট হৈছে দ্য ফ্ৰেজ এট অডছ ইমপ্লাইজ। এট অডছ ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব ইন ডিসপিউট অৰ অপজিশ্যন। সো এট অডছ মানে হৈ গ'ল ডিসএগ্ৰি কৰা, অপোজ কৰা অথবা কনফ্লিক্ট কৰা। সো এটা এক্সাম্পলটো হ'ব, the committee members are at odds on the new proposal, মানে disagree কৰিছে। সো আই হোপ আপোনালোকে মোৰ দিয়া এক্সাম্পলছবোৰৰ পৰা বহুত বেছি ভালকৈ ইডিয়ামছবোৰ বুজি পাইছে। সো নেক্সট হৈছে when two people talk at cross purposes they have, সো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন A, opposing viewpoints or misunderstandings. সো এই ইডিয়ামটোৰ মানে হৈছে মানুহে এজনে আনজনক মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰে অথবা আননয়িংলি মানে বেলেগ বস্তু ডিছকাছ কৰে। সো এতিয়া বলক আমি অপশ্যন এক্সাম্পলটো লিখো, we were talking at cross purposes and could not understand each other. মই ইংকৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাহৰি গ'লো, সো মনত থৈ দিব আমি কোনটো ইউজ কৰিছিলোঁ, এট ক্ৰছ পাৰ্পাছেছ। ঠিক আছে, নেক্সট হৈ গ'ল এ পাৰ্চন আফটাৰ ওৱানছ ওন হাৰ্ট ইজ ছামৱান হু। সো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন C, is similar to you in opinion or interest. So someone after your own heart, সিহঁতৰ মানে same taste, values আৰু preferences মানে share কৰে। ঠিক আছে, so example, anyone who loves books is
after my own heart ঠিক আছে মানে same idea same interest share কৰা next is to be at the bottom of something unpleasant means to be so here correct answer hobo option B the real reason or mainly responsible for it so idiom tor mane hoise kiba eta problem ba issue karon hoatu so bolok etia ami example to likhu police discovered who was at the bottom of the fraud মানে কোন reason to asile etu bisari ulabo chesta korise so next to is if you are at loss you so yare etia correct answer hobo option D do not know what to do or say so yar meaning to hoise confused hua othoba eku decide koribo nwara ba respond koribo nwara to so example she was at a loss for words after hearing the news so at a loss mane hoise mane eku decide koribo nwara to confuse hoi joa to respond koribo nwara to hetu ke at a loss so a example tur ba I guess আপোনালোকে ধুনিয়াকে বুজি পাইছে next hoise people who are at daggers drawn have so your correct answer hobo option B bitter enmity are or are ready to fight your meaning to hoise serious conflict thakato so example hobo the neighboring families are at daggers drawn next a dangerous prisoner who is at large or meaning to hoi gol yate uncaptured and free your meaning to hoise mane dhorilok freely roam kori ase jag neki dhoribo para nai thik ase so heitue iyate bujaise so etia yare example hobo the escaped criminal is still at large next to assume heirs means to your correct answer hobo option A pretend superiority or act arrogant idiom tor meaning e hoise proudly behave kora athoba pretend kora to be more important than others so your example hoy gol he assumes heirs after getting promoted nijoke superior jitu feel kore next someone who is argues eyed is so yare correct answer hobo option C extremely observant and vigilant so etu greek mythology pa derive hoise argues eyes etur meaning e hoise watchful aru alert hoatu so amar example hoi gol the teacher kept an argus-eyed watch on the students so etu hoise so next question is about to bear the burden of something means to so yare correct answer of option B bear the main shock or hardest part of an impact your meaning to hoise greatest impact othoba difficulty to suffer kora to so example hoy gol farmers bore the brunt of the heavy rainfall ঠিক আছে কিবা greatest মানে impact অথবা difficulty to suffer কৰাটো বুজাইছে next হৈছে
To bell the cat means to, so yare correct answer hobo option D. Perform a risky or dangerous task for the group. Yar idiom to meaning hoise responsibility lua kunuba eta dangerous othoba difficult action or karone. So yare example hoy gol no one wanted to bell the cat and tell the boss the truth. So etia I guess apnaloke buji paise bell the cat or meaning kod ami use koru. Next hoise to beat defiance is to. So your correct answer hobo option B. Ignore or refuse to submit. So beat defiance yar meaning to hoise openly resist kora othoba refuse kora to obey authority. Jibur rebels hokole kore. The rebels beat defiance to the king. So beat defiance authority direct disobey koratu. Next we say being beside oneself with an emotion means being. So here the correct answer of option A. Almost out of control due to the strong feelings. So idiom to meaning e hoise overwhelm hua strong emotions or pa jeneke anger, excitement, grief, happiness eiburor dara to the point of losing self control. Nijoke herai jua point loike mane thik ase overwhelm hoi jua tu. So amar example hoise she was beside herself with joy after winning the scholarship. So beside herself. Next we go to bring the book means to. So here the correct answer of option C. Punish someone and make them explain their behavior. So bring to book yar meaning to hoise kunubai goraki byaktik mata to account for their wrongdoing or punish them. So here amar example hoy gol the corrupt officials were finally brought to book. মই আপোনালোকক এক্সাম্পলছবোৰ লিখি দিছো ইয়াৰ কাৰণটোৱে হৈছে so that আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাও এই ইডিয়মছবোৰৰ মিনিং ঠিক আছে আপোনালোকে মুখস্থ কৰিলেই নহব মুখস্থ কৰি আপোনালোকে 200 300 টা মনত থব নোৱাৰে সো বুজি পোৱাটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট সেইবাবে মই এক্সাম্পলছবোৰ দি গৈছো next হৈছে backstage influence refers to gaining something by so ইয়াৰে correct answer of option B unfair or secret means a idiom to a mane refer korise hidden influence secret connections othoba unfair methods bor use kora jate advantage gain koribo pare so yare ami example diu he got the position through back stairs influence so আমি গম পালো backstairs influence আমি কত ইউজ কৰো ঠিক আছে next a bird's eye view is bird's eye view ইয়াৰ মিনিং টো হৈছে a concise view from high above so কিবা এটা বস্তু ওপৰৰ পৰা চোৱা বা এটা overall বা general understanding থাকা so your example হ'ব the tower offers a bird's eye view of the city so bird's eye view compaletia next hoise to burn your boats or bridges means to so your correct answer hobo option A destroy all ways of going back to a previous situation so a idiom to meaning to bujaise eta decision bonwa jitu enike prevent koribo returning to an earlier condition or choice eta reverse kora to juntu niki prevent koribo so example hogol by resigning publicly he burned his bridges
his bridges with the company মানে তেও জি ডিসিশন ললে এতিয়া আগৰ ষ্টেট লৈকে ঘুৰি যাব নোৱাৰে আৰু burned with bridges. Next হৈছে by the by most nearly means. So ইয়াৰে correct answer হ'ব option B. By the way. So by the by এইটো এটা old fashioned phrase হয় যিটোৰ meaning হৈছে incidentally অথবা by the way. So example by the by have you completed your assignment? ঠিক আছে next waiting the bated breath means waiting so here correct answer hob option C nervously or in great anxiety or expectancy so bated breath your meaning to hoise anxiously othoba excitedly wait kori thakadu often holding one's breath in anticipation so example hobo the audience waited with bated breath for the results. Next is to bandy words is to. So here correct answer of option B. Argue pointlessly or rudely. Idiom to meaning hoise heated othoba unnecessary argument exchange koratu. Jeneke example hol I refuse to bandy words with him. It is a bandy words or use. Next we say having a bee in one's bonnet means here the correct answer of option A. Talking a lot about something you think is important or being fussy. So here idiom to meaning to hoise kiba ta particular idea ba concern ok loi obsessed hoatu. So example hobo she has a bee in her bonnet about cleanliness tok loi mane cleanliness ok loi obsessed hoatu ke bujaise bee in a bonnet. Next hoise a blue stocking is. So here correct answer of option B. A scholarly and intellectual woman. So historically jitu blue stocking hetu use korisile jate educated literary or intellectual woman ok jate refer koribo pare. So example hall she was known as a blue stocking in her college. ঠিক আছে blue stocking. Next we say to browbeat someone is to. So here correct answer hobo option D. Bully or intimidate them. So here meaning to hoise kunuba egoraki byaktik pressure dia ba frighten kora through aggressive behavior mane bullying to kami kobo paru. So the manager tried to browbeat the employees. ঠিক আছে এইবোৰ মনত থৈ দিব A bad egg is a person who is bad egg হেতু কা কোৱা যায় হেতু এগৰাকী dishonest অথবা ill behaved ব্যক্তি এগৰাকী কোৱা যায় মই এটা এক্সাম্পল বোৰ মুখেদি কৈ যাও নহলে মানে ভিডিওটো বহুত বেছি লং হৈ যাব ঠিক আছে আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি লব অথবা এইবোৰ এক্সাম্পলস আপোনালোকে যদি নোটস বোৰ কালেক্ট কৰে নোটস বোৰ লৈ আমাৰ পৰা তেতিয়া এনেও পাই যাব ঠিক আছে তাৰ বাবে কন্টাক্ট কৰি লব সো bad egg dishonesty or ill behaved so a idiom to a এগৰাকী এনেকুৱা ব্যক্তিক describe কৰে যাৰ নেকি behavior অথবা character টো বেয়া example of parents want their children to stay away from bad eggs মানে বেয়া ইনফ্লুয়েন্সৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ next we say an argument that is beside the mark is so here correct answer hobo option C
irrelevant. So beside the mark মানে হৈছে relevant নোহোৱাটো ঠিক আছে যেটো মেইন ইস্যু থাকে তাকলৈ relevant নোহোৱাটো example আমি ক'ব পাৰো your comments are beside the mark. Next হৈছে being in a brown study means being in a state of so here correct answer হ'ব option B deep serious absorption in thoughts daydreaming. So ইয়াৰ ইডিয়ামটোৰ মিনিঙে হৈছে deep thought অথবা daydreamingত হেৰাই যোৱাটো. So example হ'ব he sat in a brown study for hours. Next হৈছে to blaze the trail means to so correct answer of option D do something that has never been done before start a movement. So এই ইডিয়ামটোৰ মিনিঙে হৈছে pioneer এগৰাকী হোৱাটো অথবা leading others in a new direction. So example হ'ব she blazed the trail for women in science. Next we say doing something by the rule of thumb means doing it according to correct answer of option B practical experience rather than exact theory. Your meaning to hoise general practical knowledge use kora instead of precise rules. So example hobo by rule of thumb add 1 spoon of sugar per cup. Next we say a big draw refers to big draw meaning to hoise option B a huge attraction. এটা big draw বুলি যেতিয়া কওঁ হেতু কিবা এটা বস্তু বা এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিক আমি কওঁ যিয়ে নেকি বহুত বেছি attention অথবা মানুহ attract কৰে. So example হ'ব the famous singer was the big draw of the event মানে তেৱে center of attraction আছিলে. Next a broken reed is a person or support that is correct answer হ'ব option A weak or unreliable. So এই idiom to আমি এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিক কম যেটো যাৰ ওপৰত নেকি আমি ডিপেন্ড কৰিব নোৱাৰো. So example হ'ব he turned out to be a broken reed in difficult times মানে difficult times ত হি কি কৰিলে এৰি গুচি গ'ল যাৰ ওপৰত আমি ডিপেন্ড কৰিব নোৱাৰা হৈ গ'ল. Next to give someone a piece of your mind means so yare correct answer hob option B scold them or speak angrily to them. A idiom tur meaning to e hoise anger othoba criticism strongly express koratu. So example hobo she gave him a piece of her mind for being careless. Next to carry matters with high hand means to so yare correct answer hobo option A deal with things strictly or arrogantly. A idiom tur meaning to hoise domineering harsh othoba arrogant way behave koratu. Example hobo jeneke the officer carried matters with a high hand. Next hoise if a truth comes home to you it means you correct answer hobo option B understand it clearly. A idiom to e bujai je kiba eta bostu that becomes fully understood or emotionally realized. So example hobo the seriousness of the exam came home to me only after seeing the syllabus. Next we say to call a spade is to so here the correct answer of option D speak frankly and tell the truth even if unpleasant. A idiom tur meaning to hoise honestly aru directly kotha koatu without softening facts mane directly ji hoy hoy hetuk sugar coat kori na thake mane thik ase hetu bujabole a idiom to use kore jeneki example hobo he always calls a spade even if people dislike it. Next we say to cut a sorry figure means to correct answer hobo option B give a poor performance or show. A idiom tur meaning to hoise foolish nisina appear huatu banijoke embarrass kori luatu othoba beake perform koratu. So example hobo the team cut a sorry figure in the final match. Next we said to call names is to so correct answer hobo option C use abusive or insulting language towards someone. So call names your meaning to hoise konoba egoraki byaktik verbally ami insult koratu otoba mock koratu. So example hobo children should be taught not to call names. Next we say a curtain lecture is so here correct answer hobo option B a private scolding given by a wife to her husband. So traditionally curtain lecture এইটো এটা private reprimand
hetu bujaisile usually at home. So example hobo yare he received the garden lecture after coming home late. Next hoise to cave in means to. So to cave in your meaning to ki hobo. Option B collapse or yield under pressure. এই ইডিয়ামটোৰ মিনিংটো হৈছে প্ৰেছাৰৰ কাৰণে গিভ আপ কৰাটো অথবা সাৰেন্ডাৰ কৰাটো। এক্সাম্পল হ'ব আফটাৰ আৱাৰ্ছ অফ ডিবেট হি ফাইনেলি কেভড ইন। নেক্সট হৈছে a cloven hoof represents. So ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন A an evil intention or sign of devilish character. So a idiom to a the evil nature অথবা hidden wickedness to symbolize করে. So example hobo his generosity letter showed a cloven hoof. Next is to clinch the issue or deal means to. So here correct answer hobo option B clear the controversy or decide the matter. So clinch mane hoise settle kora aru kiba eta bostu successfully finalize kora. Our example hobo the final meeting clinched the business deal. Next we go a checkered career is one that is. So here correct answer hobo option C full of ups and downs and many changes. So a idiom to a both success or failure dutake include kore. So example hobo the actor had a checkered career in films. Next we say to cut both ends means to. Answer hobo argue in favor of both sides. A idiom to meaning to hoise both side othoba kobo parise mane both side ok support koribo try kora othoba duta oppositions or porai benefit poatu. So example hobo he cuts both ends to stay safe in politics. Next hoise to cock a snook is to show. So your correct answer hoy option A contempt or lack of respect. A idiom to meaning to hoise mock kora othoba openly disrespect show kora to. So example hobo the rebels cocked the snook at authority. Next hoise giving chapter and verse means providing. So correct answer hoy option D full details or proof. Here meaning to hoise complete information evidence or hoite provide kora to. So example hobo he gave chapter and verse to support his claim. Next hoy gol to cool one's heels means to. So correct answer hoy gol option C be kept waiting. A idiom to meaning to hoise bahut homoyor karone often unwillingly wait kori thaka to. So example hobo we cooled our heels outside the office for hours. Next we go something that comes in handy is. So here correct answer of option B useful. So kiba eta bostu jodi handy ahise boli koi mane I nijor usefulness to prove korise when needed. So example hobo a dictionary comes in handy during exams. Next we say to draw the long bow is to. Correct answer hoy option B exaggerate. A idiom to meaning to hoise truth to stretch kora ba facts bur exaggerate kora to. Example hobo he is drawing the long bow about his achievements. Next hoy gol Dutch courage refers to bravery gained from. So correct answer hoy gol yare option A drinking alcohol. So Dutch courage here meaning to hoise false confidence jitu neki alcohol consume korar pasot manuhe obtain kore. ঠিক আছে so example how he needed some Dutch courage before the speech. Next we go someone who is down and out is. Correct answer how option B poor and ruined. So এই idiom to এনেকৈ কৰা ব্যক্তিক কব যিয়ে নেকি money status opportunity সকলোবোৰ লুজ কৰিছে. Example হ'ব after bankruptcy he was down and out. Next we go a day of reckoning is a time when. So correct answer we go option C you must answer for your actions. A idiom to a time of judgment consequences or accountability to refer kore. Example hobo sooner or later everyone faces a day of reckoning. Next we go being down in the mouth means being.
Correct answer হৈ গ'ল option A. Sad or depressed. এই ইডিয়মটোৰ মিনিংটোৱে হৈছে unhappy, disappointed অথবা discouraged feel কৰাটো. Example হ'ব, she looked down in the mouth after the results. Next হৈ গ'ল, to egg on someone is to. Correct answer হ'ব option B. Urge, provoke or incite them to do something. যিটো নেকি usually unwise হয়. So ইডিয়মটোৰ মিনিংটোৱে হৈছে কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিক এনকাৰেজ কৰাটো, মানে কিবা এটা বস্তু কৰাটো যি বস্তুটো নেকি বহুত বেছি ৰিস্কি হয় অথবা ফুলিশ হয়. Example হ'ব, his friends egged him on to skip class. Next, to eke out an income means to. So here the correct answer হ'ব option D. Supplement or add to it with difficulty. So যিটো idiom eke out, ইয়াৰ মিনিংটোৱে হৈছে কিবা এটা বস্তু মানে মেনেজ কৰাটো to last or increasing it slightly with effort, especially যেতিয়া ৰিসোৰ্সেছবোৰ লিমিটেড হৈ থাকে. So example হিচাপে আমি ক'ব পাৰো, he works part time to eke out his small salary. ঠিক আছে? Next, ever and anon means. Correct answer হ'ব option C. Now and then, occasionally. এই ফ্ৰেজটোৰ মিনিংটোৱে হৈছে টাইম টু টাইম বা occasionally কিবা এটা বস্তু হোৱাটো. So example হ'ব, he visits her hometown ever and anon. Next হৈছে, an eye wash is. Correct answer হ'ব option B. A pretense, deception or nonsense. So eye wash মানে হৈছে কিবা এটা বস্তু যিটোৱে নেকি মিছলিড কৰি থাকে অথবা জাষ্ট মানে কৰা যায় just to deceive others, কাবাক ধোকা দিবলৈ যিটো বস্তু কৰা যায়. So example হ'ব, the committee meeting was just eye wash. মানে মানুহক deceive কৰিবলৈ বা mislead কৰিবলৈহে কৰা গৈছিল, হেনেকুৱা ধৰণৰ মিনিং বুজায়. Next, a fool's errand is. Here the correct answer হ'ব option A. A task with no chance of success. এই ইডিয়মটোৱে useless activity অথবা এনেকুৱা এটা মিছনক বুজায় যিটো নেকি successful নহবই মানে, which is unlikely to succeed. Example হ'ব যেনেকে, searching for the lost paper after months was a fool's errand. So ভাবক, যিটো পেপাৰ নেকি বহুত মাহৰ আগতেই হেৰালে, সেইটো যদি আপুনি বিচাৰি থাকাটো সেইটোতো succeed এনেও নহব. So হেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি এটা বুজাবলৈ a fool's errand এই ইডিয়মটো ইউজ কৰা যায়. Next, to fall foul of someone is to. So here the correct answer হ'ব option B. Quarrel or get into trouble with them. ইয়াৰ মিনিংটোৱে হৈছে কনফ্লিক্ট অথবা কাবাৰ লগত disagree হোৱাটো. So example হ'ব, he fell foul of the law due to reckless driving. Next হৈছে, to fly off the handle is to. Correct answer হ'ব option D. Lose one's temper. এই ইডিয়মটোৰ মিনিংটোৱে হৈছে suddenly খং কৰাটো, মানে খং উঠি যোৱাটো. So example হ'ব, she flies off the handle whenever criticized. তাইক যেতিয়াই criticize কৰা যায় তেওঁৰ খং উঠি যায়, হেনেকে বুলি আমি বুজাবলৈ এই ইডিয়মটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ. Next, to foot the bill means to. Correct answer হ'ব option B. Pay for something. So foot the bill. ইয়াৰ মিনিংটোৱে হৈছে এক্সপেন্সেছ পে কৰাটো অথবা কষ্টবোৰ কভাৰ কৰাটো. So example হ'ব, my father footed the bill for dinner. So মোৰ দেউতাই ডিনাৰৰ কাৰণে পইচাটো পে কৰি দিয়ে, সেইটো বুজাবলৈও আমি foot the bill ইডিয়মটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ. Next হৈছে, a fair weather friend is. Correct answer হ'ব option D. A selfish friend who leaves during difficulty. So এই ইডিয়মটোৱে এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিক ডিসক্ৰাইব কৰে যিয়ে নেকি অকল ভাল সময়তে থাকে. So আমি কোন হয় ডিফিকাল্ট টাইমছতে কোন আমাৰ নিজৰ হয় আমি চিনি পাওঁ বুলি, কাৰণ ভাল সময়ত সকলোৱে লগত থাকে নহয়নে. So এনেকুৱা এটা ব্যক্তিক বুজাবলৈ যিয়ে নেকি অকল ভাল সময়ত আপোনালোকৰ থাকে, ডিফিকাল্ট সময়ত পলাই যায়, হেৰাই যায়, ঠিক আছে, হেনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিক বুজাবলৈ আমি এই ইডিয়মটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ. Example হ'ব, fair weather friends disappear when problems arise. Next হৈছে, a flash in the pan is something that. So here the correct answer হ'ব option B. Last for a short time and is not repeated. ইয়াৰে মিনিংটোৱে হৈছে টেম্পৰাৰী সাকসেছ অথবা পপুলাৰিটি যিটো নেকি কুইকলি ফেড হৈ যায়. Example হ'ব, his fame was just a flash in the pan.
Next hoise to gain around means to. So here correct answer hobo option A, become successful and popular. Idiom tur meaning to hoise progress koratu othoba influence increase koratu. Example hobo dhorilok electric vehicles are gaining ground globally. Next hoise to get off scot free means to. Here correct answer hobo option B, escape punishment for a crime. Here meaning to hoise penalty othoba consequences avoid koratu. Example hisabe ami kobo paru the theft got off scot free due to lack of evidence. Next hoise to gird up the loins means. So here answer hobo get ready or prepare oneself for hard work. এই ইডিয়ামটোৰ মিনিংটোৱে হৈছে মেণ্টেলি অথবা ফিজিক্যালি নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো কোনোবা এটা চ্যালেঞ্জৰ কাৰণে. সো এক্সাম্পল হ'ব ষ্টুডেন্টস girded up their loins before exams. এক্সামৰ আগত যে আমি মেণ্টেলি ফিজিক্যালি সকলো ফালৰ পৰা যে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলো এই সিচুৱেচনটো বুজাবলৈ এই ইডিয়ামটো ইউজ কৰিব পাৰি. নেক্সট to go to the dogs means to. So correct answer hobo option B, be ruined or become worse in quality. এই ইডিয়ামটোৰ মিনিংটোৱে হৈছে বেয়াকে ডিক্লাইন হোৱাটো অথবা ডিটোৰিয়েট হোৱাটো. So example hobo the old building has gone to the dogs. Next hoise to give a white bird to someone is to. So correct answer hobo yare option A, give them a lot of space or avoid them. Meaning to হৈ গল এগৰাকী ব্যক্তি বা সিচুৱেচন এটাক ডেলিবাৰেটলি যদি আমি এভয়েড কৰো. এক্সাম্পল হ'ব people give a white berth to troublemakers. Troublemakers আমি জানি বুজি এভয়েড কৰো নহয়নে. সো জানি বুজি কোনোবা ব্যক্তি বা সিচুৱেচন এটাক এভয়েড কৰিব হলে আমি এই ইডিয়ামটো ইউজ কৰিব পাৰো. নেক্সট হৈছে a gentleman at large is. So ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন C, a man without a job. এই ইডিয়ামটো এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিক ৰেফাৰ কৰে যাৰ নেকি ৰেগুলাৰ এমপ্লয়মেন্ট নাই আৰু often suggesting they have the freedom to spend their time on leisure activities. যেনেকৈ এক্সাম্পল আমি ক'ব পাৰো he is known as a gentleman at large with no fixed profession. Next হৈছে to give a good account of oneself means to. Answer হ'ব ইয়াৰে B, perform well or thoroughly. ইয়াৰ মিনিংটোৱে হৈছে মানে কম্পিটেন্স শো কৰাটো অথবা কোনোবা এটা টাস্কত ভাল কৰাটো. এক্সাম্পল হ'ব the players gave a good account of themselves in the tournament. Next হৈ গ'ল a greenhorn is someone who is. Correct answer হ'ব option C, inexperienced or immature. এই ইডিয়ামটো এটা এগৰাকী বিগিনাৰ অথবা নভাইছক ৰেফাৰ কৰে. এক্সাম্পল হ'ব as a greenhorn he needed guidance at work. Next হৈ গ'ল to give up the ghost means to. ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ গ'ল অপশ্যন A, to die or pass away. এই ইডিয়ামটোৰ মিনিংটোৱে হৈছে stop functioning অথবা মৰি যোৱাটো. So এক্সাম্পল হ'ব the old machine finally gave up the ghost. Next হৈ গ'ল to go the whole hog means to. So ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ গ'ল অপশ্যন C, do something as completely as possible. ইয়াৰ মিনিংটোৱে হৈছে কিবা এটা বস্তু কমপ্লিটলি কৰাটো without holding back. So example হ'ব if you are renovating, go the whole hog and redesign everything. Next হৈ গ'ল to get into a scrape means to find oneself in. So correct answer হৈ গ'ল ইয়াৰে B, an awkward or problematic situation. এই ইডিয়ামটোৰ মিনিংয়ে হৈছে কিবা এটা ট্ৰাবলত পৰাটো অথবা ডিফিকাল্টিত পৰাটো. এক্সাম্পল হ'ব he got into a scrape for missing deadlines. Next হৈ গ'ল to get into hot water is to. ইয়াৰে মিনিংটোৱে হৈছে ট্ৰাবলত পৰাটো. So কিবা এটা প্ৰবলেম ফেচ কৰাটো বা পানিশমেন্ট ফেচ কৰাটো নিজৰ একশনছৰ as a result হিচাপে. So আৰু ক'ব পাৰো যে it refers to being in a difficult or embarrassing situation. Example হিচাপে আমি ক'ব পাৰো he got into hot water for breaking school laws. School law break কৰিলে যেনেকে প্ৰবলেমত পৰা যায় নিজৰ একশনছৰ কাৰণে. So হেনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচনটো বুজাবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ইডিয়ামবোৰ ইউজ কৰো. Next হৈছে to give currency to a story means to. So ইয়াৰে correct answer হৈ গ'ল option
A. Make it publicly known or spread it. So ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে সাৰ্কুলেট কৰা, প্ৰমোট কৰা অথবা ইনফৰমেশ্যন স্প্ৰেড কৰা so that বহুতো মানুহে ইয়াৰ ওপৰত বিলিভ কৰে অথবা ডিসকাস কৰিবলৈ। So ইয়াৰে আৰু সিনোনিম যদি আমি ক'ব পাৰো সাৰ্কুলেট, পাব্লিসাইজ, পপুলাৰাইজ এইবোৰো আমি ক'ব পাৰো। নেক্সট হৈছে to get down to brass tacks is to, so correct answer হৈ গ'ল ইয়াৰে অপশ্যন B. Deal with the most important or basic facts. A idiom to বুজায় to stop talking generally and begin focusing on essential details or practical matters. So example আমি ক'ব পাৰো let's get down to brass tacks and finish the work. Next হৈ গ'ল to give one a long rope is to, correct answer হৈ গ'ল option C. Let someone continue making mistakes expecting them to fail. Your meaning to hoise kunubai goraki byaktik ami freedom diatu so that he can act according to himself. Jani buji je they may eventually expose their own faults. So similar idea aru ami kobo paro give enough rope to hang oneself. Thik ase heitu idea tu yar logot mile mane bujibole subidha hobo apnalokor babe. Next, if an argument holds water it is, correct answer হৈ গ'ল option A. Valid, sound or true. এটা argument যদি hold water বুলি কিনি যদি কয় that means সেই argument to logical হয় আৰু convincing হয়। Next, two statements that hang together are, so ইয়াৰে correct answer হৈ গ'ল option B. Consistent or support one another. So যেতিয়া নেকি ideas বোৰ they are hang together বুলি কোৱা যায় সেইকিটা argument মানে logically connected হৈ থাকে আৰু mutually supportive হয়। Next হৈ গ'ল to have an axe to grind means to, here correct answer হৈ গ'ল option D. Have a selfish interest or ulterior motive. So ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে এটা personal reason অথবা hidden agenda থোৱাৰ behind one's actions or opinions. Example হিচাপে আমি ক'ব পাৰো he criticized the plan because he had an axe to grind. Next হৈ গ'ল to hit below the belt is to, so ইয়াৰে correct answer হ'ব option B. Strike unfairly or take advantage of a weakness. So বুজি পালে নে এইটো 88 number question to. So ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে borrowed from boxing rules. হেতু বুজি লব first of all. তাৰ পিছত ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে unfairly অথবা unfairly behave কৰা অথবা কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিক personally attack কৰাটো। Next হৈছে a Herculean task is, so ইয়াৰে correct answer হৈ গ'ল option A. A very difficult task. So এই যিটো idiom to এইটোৱে describe কৰে work requiring enormous effort আৰু এই idiom to derive হৈছে Herculesৰ পৰা known for a great strength. ঠিক আছে হেতু মনত হ'ব। So example হ'ব cleaning the entire city is an Herculean task. Next হৈ গ'ল Herculean days refers to a period of, so ইয়াৰে correct answer হৈ গ'ল option B. Peace, happiness and success in the past. ঠিক আছে so ইয়াৰ মিনিংটোৱে হৈছে calm, joyful আৰু prosperous time যিটো nostalgically মনত থোৱা যায়। Next, to have feet of clay means to, correct answer হৈ গ'ল option C. Have hidden faults or weaknesses. So আমি ক'ব পাৰো যে even যিবোৰ মানুহ আমি admire কৰোঁ অথবা powerful বুলি ভাবোঁ তেওঁলোকৰো weaknesses থাকে আৰু সেইটোৱে এই idiomটোৰ meaning হয়। Example হৈ গ'ল the famous leader was respected but had feet of clay. Next হৈ গ'ল a matter that is hanging fire is, so correct answer হৈ গ'ল unresolved or delayed. ইয়াৰ মিনিংটোৱে হৈছে এটা ডিসিশন অথবা একশন যিটো postpone কৰা গৈছে বা পেন্ডিং হৈ আছে বুলি আমি ক'ব পাৰো। Next হৈছে leaving someone high and dry means leaving them, correct answer হ'ব ইয়াৰে option B. In a difficult situation without help. এই idiomটোৰ মিনিংটোৱে হৈছে কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিক আমি abandon কৰি দিয়াটো যেতিয়া নেকি তেওঁলোকক support লাগিছিলে। So আমি ইয়াৰে synonym ক'ব গ'লে abandon, leave helpless হেনেকুৱা ধৰণৰ wordsবোৰ ইউজ কৰিব পাৰো। Next হৈ গ'ল to hit the nail on the head means to, so ইয়াৰে correct answer হৈ গ'ল option D.
do or say the right thing at the right time. Your meaning to hoise exact অথবা perfectly accurate answer দিয়াটো অথবা solution provide কৰাটো. Example হৈ গ'ল, your explanation hit the nail on the head. Next hoise to hold in abeyance means to, correct answer hobo option B, postpone or stall something. So abeyance ইয়াৰ meaning to hoise temporary suspension অথবা delay. ইয়াৰে আমি ধৰি লওক synonym কেইটামান ক'ব পাৰো, হেগিটা হৈছে suspend, postpone হেবোৰ. Next hoise Hobson's choice refer to, correct answer hobo option B, no real alternative, take what is offered or nothing. Your meaning to hoise eta apparent choice jodni ki okol eta option e exist kore. Next hoise the high and mighty are people who are, so who are arrogant or behaving as if they are very important. So etu negatively use kora jai enuka dhৰণৰ মানুহৰ বাবে যিয়ে নেকি pride, arrogance আৰু superiority বেছিকে show কৰি থাকে. Next hoise if someone is head and shoulders above others, they are, yare correct answer হৈ গ'ল D, clearly superior or much better. এই idiom টোৱে indicate কৰে clear superiority ability ৰ ক্ষেত্ৰত, performance ৰ ক্ষেত্ৰত আৰু quality ৰ ক্ষেত্ৰত. Example হিচাপে আমি ক'ব পাৰো she is head and shoulders above other candidates. Next হৈছে to hold the brief for someone is to, correct answer হৈ গ'ল option B, ঠিক আছে, defend or support them. So originally legal language or পৰা লোৱা গৈছে, আৰু meaning টোৱে হৈছে কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিৰ ফেভাৰত support কৰা অথবা argue কৰাটো. Next hush money is money used to, correct answer হৈ গ'ল C, bribe someone to keep something secret. ঠিক আছে, secret কে যদি কিবা থব লাগে হেতু যদি bribe কৰা হেতুকে hush money বুলি বুজায়. ঠিক আছে. Next to hold or keep at bay means to, correct answer ki hobo yare hetu hoise prevent something unpleasant from harming you. So keep at bay your meaning to hoise control, resist অথবা danger stop kora, enemies, illness অথবা problems jitu niki মানে closer endor থাকে মানে problems pur hebro bujabo pare. So your example ami kobo paru medicine kept the disease at bay. Next if people run helter skelter, they run, so correct answer hobo D, quickly and in all directions, confusedly. So এই idiom টোৱে confused, hurried অথবা disorderly যিটো movement এটা হয় সেই বস্তুটোক describe কৰে. ইয়াৰ synonym কেইটামান ক'ব পাৰো chaotically, wildly, frantically এইবোৰ আমি use কৰিব পাৰো. Especially war like situationত এইটো আমি বহুত বেছি দেখিম যত নেকি মানুহবোৰ একো directionless হৈ গিনি just নিজৰ লাইফটো সেভ কৰিব লাগে বুলি ইফালৰ পৰা সিফালে যে দৌৰে, হেতু আমি বুজাবলৈ আমি helter skelter এই idiomটো use কৰিব পাৰো. Next to have a brush with something means to, yare correct answer হৈ গ'ল have an encounter or slight conflict with it. So your meaning to hoise eta brief অথবা narrow experience jitut neki often danger, law অথবা trouble involve হৈ থাকে. Example হিচাপে আমি ক'ব পাৰো he had a brush with the police. Next hoise stirring up a hornet's nest. So correct answer হৈ গ'ল E, raising a controversy or causing trouble. ঠিক আছে. So jeneke for example like disturbing aggressive hornets, a idiom to meaning to hoise serious conflict othoba anger create koratu. Next hoy gol to hold somebody to ransom is to, so yare correct answer hoy gol option C, force someone to do something by putting them in a choiceless position. Your meaning to hoise konoba egoraki byakti ami force kora jate teoluke eta situationot jate teolukor eku choice nothokake jate act kore by putting them into pressure or creating a situation with no choice. Next hoise a hole and corner method is one that is,
Correct answer হৈ গল A, secret or underhanded. So A idiom to A, secretive, dishonest or suspicious actions were describe কৰে যিবোৰ privately কৰা যায়. Next হৈ গল leaving a friend in the lurch means leaving them. Correct answer হৈ গল in difficulty when they need help. কোনোবাই গৰাকী ব্যক্তিক আমি যদি abandon কৰি দিও যেতিয়া নেকি তেও আমাৰ সবতছে বেছি support লাগা থাকে সেই যে সিচুৱেশনটোত আমি এই যেটো ইডিয়মটো ইউজ কৰিব পাৰো যেনেকে ইয়াৰ লগত সিমিলাৰ এটা ইডিয়ম আমি চাইছিলো live high and dry so similar meaning এ হ'ব দুটাৰে. Next হৈছে a business operating in the red is correct answer হ'ব B, losing money. So accounting on losses were মানে traditionally red ink ত লিখা গৈছিলে. So hence in the red ইয়াৰ meaning to হৈছে financial loss. So ইয়াৰ opposite কি হ'ব? ইয়াৰ opposite টো হ'ব in the red or opposite হ'ব in the black মানে profit হ'ব বুজাব. So সেই দুটা মনত থৈ দিব. Next being in the blues can mean answer হৈ গল feeling depressed. So blues a যেটো idiom এইটোৱে emotional depression অথবা sadness to refer কৰে. Next হৈছে a murder committed in cold blood is so here correct answer হ'ব option B, done intentionally and without emotion. So ইয়াৰ meaning to হৈছে এটা deliberate calculated act যেটো নেকি কোনো mercy অথবা emotion নোহোৱাকে মানে carry কৰা যায়. Next being in the dumps means being correct answer হৈছে unhappy or depressed. A idiom to a sadness, disappointment আৰু low mood এইবোৰ express কৰে. Next হৈ গল to kick one's heels is to ইয়াৰে answer হৈ গল waste time while waiting. So ইয়াৰ meaning to হৈছে idly wait কৰাটো with nothing useful to do. Example হিচাপে আমি ক'ব পাৰো we kicked our heels at the station for hours. Next হৈ গল to keep abreast of something is to correct answer হৈ গল option B, stay up to date or informed about it. So ইয়াৰ meaning to হৈ গল updated হৈ থকাটো with current information or development. Next হৈ গল a live wire is a person who is so হেতুৱে হৈছে option A, energetic and active. So a idiom to a lively, enthusiastic আৰু energetic individual এগৰাকীক describe কৰে. Next হৈ গল if something is Latin and Greek to you it is correct answer হৈ গল option C, incomprehensible or confusing. ঠিক আছে so যেতিয়া নেকি মনত হ'ব যেতিয়া নেকি কিবা এটা বস্তু it sounds like an unknown language it means you cannot understand it at all. ঠিক আছে ইয়াৰে similar phrase আমি ইউজ কৰিলে ক'ব পাৰো it's all Greek to me হেতু ইয়াৰ ধৰণৰ same meaning এ বুজায় মানে. Next হৈ গল to progress by leaps and bounds is to progress rapidly. ইয়াৰ meaning টো হৈছে বহুত fast অথবা significant progress বনোৱাটো. Example আমি ক'ব পাৰো technology is advancing by leaps and bounds. Next হৈ গল to make both ends meet. ইয়াৰ meaning টো এতিয়া কি হয়? ইয়াৰ meaning টো হৈছে earn just enough money to live on. So ইয়াৰ meaning টো হৈছে expenses বোৰ limited income or সৈতে manage কৰাটো. Next হৈছে a moot point is ইয়াৰ এতিয়া meaning হৈ গল a debatable or undecided issue. So a matter যেটো নেকি discussionৰ কাৰণে অথবা argumentৰ কাৰণে open হৈ থাকে because no final decision exists. Next হৈছে a man of straw is someone who is correct answer হৈ গল weak and easy to defeat. এই idiom টোৱে এগৰাকী weak ব্যক্তিক বুজায় অথবা এটা argumentক বুজায় যেটো নেকি মানে strong criticism or against it stand কৰিব নোৱাৰিব. Next হৈ গল to mince matters means to ইয়াৰ correct answer A, speak politely or indirectly to avoid offense. So to soften words or speak carefully so as not to hurt someone's feelings. ঠিক আছে directly আমি মানে এনেকে মুখত যি আহে হেতু নকও মানে softly আমি কম যাতে যেটো other person টিও যাতে মানে offend নহওক
বাট দুখ নাপাওঁ ঠিক আছে সো হেইটোৱে ইয়াৰ মিনিং নেক্সট হ'ব if you are out of the woods you are out of danger or difficulty idiom to meaning to hoise eta problematic othoba risky situation eta pass hoi joato jenike example ami hobo paru after surgery the patient is finally out of the woods next we go an Achilles heel refer to a person's so correct answer hai gol weak point or vulnerability so Greek mythology pora Achilles pur invincible except for his heel heibabe your meaning to hoise hidden weakness next we go odds and ends are miscellaneous small things of little value so small leftover othoba unimportant items pur kotha bujaise ইয়াৰ synonym কেইটামান আমি ক'ব পাৰো bits and pieces অথবা leftovers এইবোৰে ইয়াৰে synonym হ'ব পাৰে next something that is on the carpet is হেইটো হৈছে a under discussion or consideration ইয়াৰ meaning to হৈছে এটা matter is being formally discussed or examined often by authorities next we go part and parcel means something of so heito hoise an inseparable or essential part yar ei mane idiom to indicate korise something jitu bu necessary hoy aru eta situation or natural part hoy jitu ami skip koribo naro so example hoise stress is a part and parcel of modern life mane modern life ot stress to kenoka dhoroner eta bostu heito ami eriboi naro etu eta natural item hoy jitu amar modern life ot thakiboi so hetu ami part and parcel of modern life boli kobo paru next hoise to pass the buck is to so here correct answer hoy gol b shift the blame to someone else here meaning to hoise responsibility avoid koratu by blaming others next hoy gol pin money is here meaning hoy gol a small amount for incidental or extra expenses so personal jibur spending money thake no small personal spending money heituke bujaise next hoise to play second fiddle to someone is to correct answer ite ki hobo yare sorry okay thike ase so here correct answer hobo option d take a subordinate or less important role your meaning to hoise eta less important position eta accept koratu compared to another person next hoise to pull strings is to correct answer hoy gol b use secret influence to get what you want meaning to hoise personal connection othoba hidden power to use kora jate bhal result achieve koribo pare next hoy gol and quixotic project is one that is impractically idealistic or foolishly ideal so etu derive hoise don quixoter pora jitu niki ami unrealistic dreams or karne janu so your meaning to hoise impractical othoba overly romantic plans next we go red tapeism refers to your meaning to hoise excessive official formality and delay so jibur unnecessary bureaucratic procedures hoy jibure niki delay korai heburoke bujaise next to see eye to eye means to heito hoise be in full agreement meaning to hoise complete agreement othoba shared opinion next we go to steer clear of something is to heito hoise b avoid it because it is dangerous or bad so deliberately danger othoba trouble to avoid koratu ki bujaise next hoise if a room is spick and span it is correct answer neat clean and spotless so perfectly clean aru orderly jitu bostupur thake hebroke bujaise next we go to spill the beans is to reveal a secret often unintentionally মানে accidentally অথবা unintentionally যেতিয়া নেকি আমি confidential information বোৰ reveal কৰি দিও হেতুকে spill the beans বুলি কোৱা যায় next হৈ গল to take somebody for a ride
wait, to take somebody for a ride is to. So correct answer B. Deceive or cheat them মানে হৈছে কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তি পাৰ্সোনাল গেইনৰ কাৰণে মিসলিড কৰা বা ট্ৰিক কৰাটো যেনেকৈ মুভিজবোৰত যে সেই ইভিল মানুহবোৰে যে কৰে নিজৰ গেইনৰ কাৰণে যে মানুহক ট্ৰিক কৰে হয়নে বা মিসলিড কৰে হেনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন বুজাবলৈ আমি এনেকুৱা ইডিয়মছবোৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট হৈছে to throw cold water on a plan is to হেইটোৱে হৈছে A discourage or criticize it মানে হৈছে enthusiasmৰ প্ৰতি মানে হেতু ৰিডিউস কৰি দিয়া কিবা যদি enthusiastic হৈ আছে মানুহবোৰ হেতু ৰিডিউস কৰি দিয়া অথবা ডাউট এক্সপ্ৰেছ কৰা হেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুকে বুজায় নেক্সট হৈছে to throw down the glove or gauntlet is to issue a challenge ঠিক আছে আৰু এইটো medieval knights যিবোৰে নেকি অপোনেন্টছক চ্যালেঞ্জ কৰিছিল তাৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছে তাৰ পৰাই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ইডিয়মবোৰ ওলাই আহিছে আৰু সো নেক্সট হৈছে to take the floor means to হেইটোৱে হৈছে make a speech or start dancing মানে হৈছে ফৰ্মালি কথা কোৱা বিগিন কৰাটো ইন আ মিটিং অথবা ডান্স এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়াটো নেক্সট হৈছে a turncoat is a person who switches sides or betrays their party মানে এইটো এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিৰ কাৰণে ইউজ কৰা যায় যিয়ে নেকি নিজৰ পলিটিক্যাল অথবা পাৰ্সোনাল এলিজিয়েন্স চেঞ্জ কৰে নেক্সট হৈ গ'ল someone who is up and doing is active and busy describe কৰিছে energetic hard working অথবা active individuals সকলক নেক্সট হৈ গ'ল a white elephant is a possession that is expensive to maintain but has little utility so এনেকুৱা বস্তুবোৰক এনেকুৱা কষ্টলি বস্তুবোৰক বুজায় যিবোৰৰ নেকি প্ৰেক্টিক্যাল ভ্যালু বহুত কম থাকে যেনেকৈ সোৱালিবোৰ যে মিনিছৰ বস্তুবোৰ বহুত কিনি থাকে এক্সপেন্সিভ হয় কিন্তু প্ৰেক্টিক্যাল ভ্যালু ইমান নাথাকে হয়নে সো হেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আৰু হেতু বুজাবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্মছবোৰ ইউজ কৰা যায় নেক্সট a will o the wisp refers to something that is so here the correct answer হৈ গ'ল D elusive or impossible to reach or achieve so এনেকুৱা এটা ইলিউজন অথবা গোলৰ কথা কৈছে মানে কয় এই ইডিয়মটোৱে যেটো নেকি ৰিয়েলিস্টিক্যালি অ্যাচিভ কৰিব নোৱাৰি ঠিক আছে সো ফাইনালি আজিৰ আমাৰ সেশনটো ইয়াতে সামৰিছো আজি আমি টোটাল 143 টা ইম্পৰ্টেন্ট ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ আমি ডিসকাস কৰিলো এইবোৰ এক্সামিনেশন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ এনেকুৱা ধৰণেৰে আহে ঠিক আছে সো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এইবোৰ সকলোবোৰ মনত থবলৈ যিবোৰ মই এক্সাম্পলছ হৈতে দি গৈছো আপোনালোকক এক্সাম্পলছবোৰৰ পৰা ভালদৰে বুজিব পাৰিছে চাগে আৰু এক্সপ্লেনেশনবোৰ যিমান পাৰো শৰ্টে ৰাখিছো নহলে ভিডিওটো বহুত লং হৈ যাব সো এইটো এটা ওয়ান শট ভিডিও বুলি ভাবিব পাৰে আপোনালোকে ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছৰ এইটো চাই যাবই বেলেগ ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছৰ ভিডিওছ নাচালেও ঠিক আছে এইটো চাব আৰু কমেন্ট কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ওয়ান শট ভিডিও কোনকিটা টপিকৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকক লাগে ঠিক আছে আজিলৈ আহিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং